Tena hili si hivyo. Mambo ni matatu. Ladies and gentlemen, good evening and welcome back to our channel once again. James Orengo and Edwin Sifuna have declared total war in Odium party against two individuals, Gladys Wanga and Junet Mohamed. Na ni majirani zako mheshimiwa Padri. Wanaongea ni kana kwamba uamuzi wa nani tutaunga 2027 mmeshafanya. Mlifanyia wapi? Mlihusisha nani? Mlifanyia wapi? Mimi kama katibu mkuu wa chama, I know for a fact we have not made the decision on how we are going into 2027. Na hiyo decision we will make it together. Tutafanyia sisi wote, hata hawa mama hapa ni wakanda. Usiwadharau huyu mama. Huyu ndio mama ameshikilia chama hapa. Number 2, hatujatuma mtu yeyote kama chama cha ODM kuzungumza na mtu mwingine kuhusu sijui nafasi gani katika sijui serikali gani. Nani amekutuma? Nani amnini mmetuma mtu waongee na Ruto atuongezee? Hatujatuma mtu yeyote. Nataka niseme ya kwamba yale ambao Sosi na Sifuna wamesema, ODM is not for sale. Najua kuna watu wanataka kuuza chama cha ODM. I can produce even the evidence that there are some people who are trying to sell this great party called ODM. They want a hostile takeover. They are making a sweetheart deal over the biggest party in the Republic of Kenya. Na hiyo hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Na yale ambao wanasema ya kwamba baba aliwawacha kwa serikali, nyinyi mliwachwa kwa serikali lakini wananchi waliwachwa kwa boma zao. So the question is, why do you think Edwin Sifuna and James Orengo have declared total war on Gladys Wanga and Junet Mohamed? Nasikia tu watu wakisema ya kwamba sisi lazima tuwe number 2. Sisi lazima sasa watakula number 3. Hiyo ni upumbavu gani? Tulipata wageni kutoka huko Nyanza, wengine ni majirani zako mheshimiwa Orengo. Na tunataka tuwaombe wakikuja huku kwa Waluya pia waache Waluya wazungumze. Hapa Western tuko na deputy party leader na anaitwa Godfrey Osons. Wacha yeye atupe mwelekeo. Kama nyinyi kule Luo Nyanza mmeshamaliza mambo ya 2027, hiyo ni sawa. Labda nyinyi mko na akili mnasonga haraka. Sisi msituharakishe. Sisi kama jamii ya Mulembe mambo ya 2027 hatujaamua. And will they succeed in their fight against Gladys Wanga and Junet Mohamed? Tumeelewa. Sasa wale wataamua chama itaenda njia gani, sio walevi wanakaa kwa ba. Ni organs of the party ndio itaamua chama hii itaenda njia gani na itapita njia gani. Juzi mimi kuna wengine wanapiga wengine tu hao ni broker hizi ni juzi mmoja wao ameniita wale wanapiga kelele huko Kisumu. Juzi nataka kusema hii maneno nikiwa hapa nyumbani Nyerungi. Juzi amenialika huko Kisumu, ilikuwa siku ya Monday I think jioni. Ananiambia ndugu yangu kuna mpango mzuri nataka nikujulishe ya chama chetu. Ananiambia hakuna haja ya kusupport President Ruto, wachana naye. Tutoke kwa hii mambo ya broad based. Mimi kwa kazi yangu ilibaki tu tufanye namna gani? Anasema tuko na mpango mzuri. Ananiambia ati former president Uhuru Kenyatta anataka kusaidia sisi kwa chama chetu cha ODM. Mimi nimebaki tu kusema ati he is ready to invest over $1 billion shillings in our party. Ati ili atusaidie chama yetu ikuwe imara. Then tutashinda uchaguzi ujao tukienda kwa United Opposition. Anasema wengine wenu kama wewe mimi najua ile kitu utaki ni huyu naitwa nani wa Munyoro, huyu Rigathi. Hakuna haja wewe fanya hivi, wachana na Rigathi tupite njia ya Uhuru tuingie kwa United Opposition. Nimeambia wewe ulikuwa unasema sisi tunataka kuuzia chama Ruto, wewe pia unataka kuuzia Uhuru Kenyatta. Sasa ni brokers mbili ndio wako na mkutano hapa. Hiyo ndio umeniita hapa.
Hawa watu wanataka kuhangaisha watu yetu. Akaniambia nitakupatia barabara safi ambayo tutatoka kwa broad base. Tutatoka namna gani? Tutatoka tuseme ya kwamba President Ruto ameshindwa kutimiza zile 10 point agenda waliandikiana na baba. Mimi nimebaki tu kusema anasema tutatumia hiyo kama reason tujiondoe kwa hii mambo ya broad base. Na huyo tulikutana hoteli inaitwa Royal Swiss huko Kisumu. Nikamwambia ndugu yangu, saa hii ni saa 8 usiku. Enda lala, kesho tuamuke. Tuone vile dunia itaenda. Kwa sababu Wasomali wanasema ile balaa ya usiku unangoja mchana. Hiyo umeniletea balaa, kwa hiyo tungoje ifike mchana. Hawa ndio wanapiga kelele ndani ya chama. Before we get into all those details, for those who are watching this channel for the first time, please take a second or two, click the subscribe button so that next time we produce a video like this, YouTube will automatically notify you. And to the subscribers, I want to continue thanking you guys for your continued support. Because without that support, this channel cannot be where it is. Ladies and gentlemen, without any further ado, allow me to dive in. I want to be very brief because I know you guys are celebrating Merry Christmas. Ladies and gentlemen, the first reason why James Orengo and Edwin Sifuna have declared war is because they are fighting for the souls of ODM members. The truth of the matter is that the death of Raila Odinga has caused huge political gap in the party, and the party is currently divided right in the middle. There are those who are fully behind the broad-based government, and then there are those who are not fully behind the broad-based government. I don't know what your thoughts about this are, but personally, I strongly believe that when Raila Odinga died, he left ODM in broad-based government. But the other truth is that majority of ODM members had not embraced that broad-based government even when Raila Odinga was still here. So these guys are fighting for their souls. Those who did not believe in the broad-based government. I don't know which camp will succeed, but the truth is they are currently fighting for the souls of ODM members. Number two, it is about Raila Odinga's succession politics in ODM party. When Raila Odinga died, most people stepped forward to succeed Raila Odinga. But there's a camp which is led by Junet Mohammed and Gladys Wanga who are being accused of fronting Uhuru Odinga to succeed Raila Odinga. The truth is that appointment of Uhuru Odinga as the party leader is not sitting well with the people like James Orengo and with the people like Edwin Sifuna, because they believe that Uhuru Odinga is part and parcel of the broad-based government. So they must fight. And they're not allowing these guys the space. Remember, because they're opposed to broad-based government, they're appealing to a certain faction within ODM party. I don't know who will win, but the truth of the matter is that all this is about Raila Odinga's succession politics. Even before Raila Odinga died, there's a point in time when he left the country and he left the leadership of the party in the hands of Professor Peter Anyang' Nyong'o. Most people believed that after his death, it would have been wise to appoint Anyang' Nyong'o as the party leader and not Uhuru Odinga. But again, the appointment of Uhuru Odinga is very difficult to fight because of his age, the fact that he's also the brother to Raila Odinga. And that is the advantage which Junet Mohammed and Gladys Wanga and the group, there are so many of them, took advantage of. Number three, it's about the 2027 politics. William Ruto is running for the presidency to defend his seat in 2027. And he had banked on the support of Raila Odinga. The truth is, if Raila Odinga was alive, I'm 100% sure that William Ruto would be comfortable today. Because with the departure of Mount Kenya, William Ruto was really exposed. But he got a major boost from Raila Odinga. And this is not where the problem is. Sifuna is running for the governor, is running for the senator for Nairobi. For him to win, he must have the support of ODM party, or if not, he must have the support of the Kikuyu nation and the Kamba nation, who are now fully behind Rigathi Gachagua and Kalonzo Musyoka. So politically speaking, Edwin Sifuna is safer in that camp. And that's why when
Rigathi Gachagua pointed to the fact that he's going to take care of, and that's why when Rigathi Gachagua made it very clear that the Kikuyu nation will sweep Nairobi, Sifuna was really hurt. And recently, Rigathi Gachagua made it very clear that, he's comfortable working with Sifuna. If Rigathi Gachagua were to support Sifuna's bid today as the senator for Nairobi, Edwin Sifuna would be sure. And that's the reality. One of the biggest fear Edwin Sifuna has, for example, is that in Nairobi, it's very difficult to win the Senate if you're not in opposition. And it's taking advantage or looking at the history of Nairobi. I don't know how true that is. And lastly, there's a silent war in ODM party over the support for William Ruto and broad-based government. There's a camp which believes that William Ruto should be supported unconditionally. And then there's another camp which believes that Odium should support Ruto without condition. Let me explain what they mean by conditional support and unconditional support. Those who believe that Odium should support Ruto with conditions are saying that without conditions, they might be betrayed. That you can't just go to a war without a clear vision. And they are arguing that they want to sit with Ruto and list what they want. If it's the deputy president, if it's this ministry, if it's this number of seats, how are they going to work? And then there's another group which believes that even in 2027, Raila and Kibaki went into some coalition arrangement, which was signed, but it was broken. And that William Ruto, despite the fact that ODM did not support him in the last election, still ended up giving Raila Odinga some good share in government. They are saying that the first thing they need to do is to win. Then after winning, then they can demand. Ladies and gentlemen, I don't know, but I strongly believe that's the reason why these fights are being escalated. Enjoy your day.